Ndza mi xeweta hinkwerhu hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste. Kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Rito ra Xikwembu namuntlha hi ta phameriwa hi mfundhisi Mathevula RA, mufambisi wa Presbiteri ya Giyani, mufundhisi exifundzeni xa Giyani East, i mfana wa ka Matiyani. Rito ra Xikwembu hi ta ri kuma eka Evangeli leyi nga tsariwa hi Matewu chapter 28 hi hlaya verse 8 to 10. Rito ra Xikwembu ri hlayeka hi ndlela leyi: vavasati va suka esirheni hi ku chava ni ku tsaka lokukulu, va tsutsuma va ya tivisa vadyondzisiwa va yena. Hi nomu lowu Yesu a va hlanganisa a ku avuxeni, vona va tshinelela va khoma milenge ya yena va n'wi khisamela. Hi loko Yesu a ku ka vona, mi nga chaveni, fambani mi ya lerisa vamakwerhu leswaku va ya eGalileya, va ta ndzi vona kona. Leri i rito ra hosi Xikwembu. Hosi a yi katekise ku hlayiwa ka rona. Amen. A hi khongeleni. Ri hlayiwile rito ra wena Xikwembu Tatana. Vulavula hi nomu wa mina, u vulavula ni kereke ya wena. U vulavula hosi hi navela ku kutwa. Amen. Vamakwerhu, eka ti-evangeli leti hi vumune bya tona ti tsarile na ku vulavula hi timhaka ta ku pfuka ka Yesu ekufeni, hambi loko ti hambana hi mavekelo ya kona. Matewu u vula leswaku a ko va vavasati vambirhi ntsena, Mariya wa Magadala na Mariya lowun'wana, lava va nga ya va ya vona na ku hlangana na Yesu Kreste loko a pfuka ekufeni. Marka yena u komba leswaku a va ri vavasati vanharhu: i Mariya wa Magadala, i Salomu na Mariya mana wa Yakobo. Luka yena u komba leswaku a ko va a group of women, a ku ri Mariya wa Magadala, Yohana, Mariya mana wa Yakobo na vavasati van'wanyana a nga vuleki mavito ya vona. Yohana yena u hi komba leswaku a ko va Mariya wa Magadala a ri yexe, loyi a nga ya a ya vona, a nga humelela esirheni ra Yesu, a kuma Yesu a nga ri kona esirheni. Hi minkarhi leyi vavasati a va nga tekiwi serious, ku fana na ti-minors e-court of law namuntlha etikweni ra hina. Vumbhoni bya tona, their testimony, was not given the same weight as that of men. Unreliable, untrustworthiness, and irrational. The first century historian Josephat offered his advice and said, and I quote, "Don't trust one woman. You should have at least two, or preferably three or more, whose lives show they are trustworthy. Don't accept evidence from women, rash and frivolous by nature. They shouldn't be taken seriously." I close the quote. Another historian, Philo, at about 15 BC and AD 45, called women irrational and untrustworthy. Kutani ke
munhu un'wana na un'wana loyi a ta tsala timhaka ta ku pfuka ka Yesu, loyi a lavaka leswaku timhaka ta yena ti tshembiwa, a nga ta tirhisa vavasati loko ku ri leswaku wa swi tiva na ku pfumela eka belief leyi Vayuda a va ri na yona. The Jewish community and the Roman citizens discounted the testimony of women. They treated it with caution. Kwala hi nga hlaya kona, Maria wa Magadala na vavasati lavan'wana loko va tsutsumela ku ya byela vadyondzisiwa va Yesu Kreste lava va xinuna leswaku Yesu Kreste u pfukile ekufeni. The disciples, the male disciples, treated their report like nonsense, according to Luke 24 verse 11. To their credit, two of the disciples, kunga Simon Petro na Yohana, hi va vona va tsutsuma va famba to verify the news, va ya tivonela hi voxe, hikuva a va nga fanelanga ku tshemba leswi vulavuriwaka hi vavasati. For that matter, a va ehleketa leswaku Yesu Kreste a ta tikomba eka vona ku sungula, hikuva hi van'wana va lava Yesu Kreste a va rhandza swinene. The question is, hikokwalaho ka yini Yesu Kreste a tikomba eka vavasati ku sungula? Maybe i mhaka ya leswaku Maria wa Magadala hi ku ya hi the four gospels a ri wansati a ri yexe wa Muyuda loyi a nga seketela Yesu Kreste kusukela loko ministry wa yena wu sungurile, ngopfungopfu loko Yesu Kreste a heta ku hlongola madimona lawa yo tala eka yena. Hi yena wansati loyi a nga tota Yesu Kreste hi mafurha lawa yo nuhela a nga siya dlayiwa. Nakambe Maria wa Magadala hi yena loyi a nga menshiniwa ku tlula ka 12 eka the gospels hinkwato. Yena na vavasati lavan'wana va seketele swinene Yesu Kreste eka ministry wa yena, va n'wi seketela hi tindlela hinkwato na ti-resources ta vona. Va landzelele Yesu Kreste loko a ri endleleni ya ku ya eGolgotha, a va ri kona loko Yesu Kreste a nyiketa moya wa yena exihambanweni. Hi va vona va tlhela va vindzuka na mixo va ya esirheni laha Yesu Kreste a nga ya vekiwa kona hi Joseph wa Arimatia, va lava ku ya tota ntsumbu wa yena hi mafurha leswaku nga hatli wu bola. Kumbe xana vavasati lava hi yo mhaka Yesu Kreste a hlawula ku ya tikomba eka vona, hikuva the other gender by then denied him, the other gender betrayed him. They remained in the locked doors hi nkarhi lowo tika lowu a va langutane na wona. Mara hi twa Yesu Kreste a tshemba vavasati lava, a tlhela a va rhuma leswaku fambani mi ya tivisa vadyondzisiwa lavan'wana leswaku hi ta hlangana eGalileya. Yesu Kreste kumbexana a ringeta ku cinca miehleketo ya vanhu leswaku va twisisa leswaku vavasati na vona va nga nyika vumbhoni lebyi nga helela, ngopfungopfu eka swilo leswi va swi tivaka. Hi byeriwa leswaku loko va ri karhi va vuya eku tiviseni ka vadyondzisiwa, va hlangana na Yesu Kreste endleleni, a fika a tikomba eka vona ra vumbirhi, va khitsama, va khoma milenge ya yena, va n'wi dzunisa. This time women are now rational, women are now trustworthy, women are now taken seriously. We thank Jesus
hikuva hi ku fa na ku pfuka ka yena vavasati na vona hi kombisiwa leswaku na vona are also human beings. Happy Mother's Day. Amen. A hi khongeleni. Xikwembu xa hina hi rhandza ku khensa hi rito ra wena leri hi ri tweke, rito leri hi pfunaka ku twisisa leswaku vamanana na vona i vanhu, na vona vumbhoni lebyi va byi nyikaka ngopfungopfu hi evhangeli ya wena Yesu Kreste byi na ntiyiso. Loko a ri hina hi pfune ku va seketela, hi pfune ku va hlayisa, hi pfune ku va tshemba na ku hanya na vona hi kurhula emisaveni leyi u hi vekeke ka yona, etikweni leri u hi vekeke eka rona, hambi etikerekeni laha u hi vekeke kona namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Amen.